Hello everyone. So in today's class we will be discussing about inter-process communication or inter-task communication and its synchronization. So before discussing about inter-process communication, we will be discussing about what is meant by a process or a task. Process എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം inter-process communication IPC-ലേക്ക് കിടക്കാം. So everyone will be familiar with an embedded system will have a hardware part as well as a software programming part. So in this software programming part, in order to assign a particular function, it is assigned such as a task or a process. So ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാം കോഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ ടാസ്കിനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So first we have to discuss about what is meant by a process. So a process is simply so a process consists of an executable program code, state of which is controlled by an operating system. So process എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു executable program codes ആണ്, which is controlled by an operating system. So for a embedded system, mainly there will be a real-time operating system. So that operating system will be controlling this process, and the process is this is a executable program code. And the process or the how this process is controlled. The process control the process control block PCB control. So it will have a different status, such as running state, blocked state, finished state. So this is process control block step by step control. So process structure, and it also has a structure of processes, data, objects, resources, and such things are the process structures. And there is a diagram representation shown here. So it is the OS system structure in which there are different processes, n number of processes and n number of process control blocks. So it is a unit of computation of execution of code which is controlled by OS scheduler. So there will be different scheduling algorithms used in inter-process communication methods. So then only based upon the particular time or based upon the priority, we are doing a process. നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയും അസൈൻ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിനെയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം അത് നമ്മൾ ലേറ്റർ പഠിക്കും. സോ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം ബൈ യൂസിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം ഇൻ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി executing this each process one by one. So and there consists of n number of processes. So process 1, process 2, etc. up to process n minus 1 to process n. And each process consists of a process control block. PCB1, PCB2, etc. to PCB n minus 1, PCBn. Okay, these are the process methods and how this operating system based upon the scheduling mechanism is executing each of the process. Next, we are going to discuss about the different states of a process. So, എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോസസ്സിൽ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So, process or task can have any of the following states. So, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ന്യൂ, റെഡി, റണ്ണിംഗ്, ബ്ലോക്ക്ഡ്, എക്സിറ്റ്. So, these are the main 5 states in a process. So, new, what is in the new state? A new state means a process that has just been created. ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And it is ready to execute, okay, or ready to make that process active. Next one is ready state. Ready state is the process allows the input output operation need for its execution. So in this state, ready state, it is ready, the process is ready for its execution for by the method of interrupting input output operations അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Next is running state. What is mean by running state? This is state of process which is currently being executed. So executing state neയാണ് നമ്മൾ running state എന്ന് പറയുന്നത്. And the fourth one is blocked state. So in blocked state, based upon such any interrupt occur or any other process cannot execute. In such cases, the process will be in a
blocked state. And the last and final one is exit state. Exit state എന്ന് പറയുന്നത് process termination അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീഷനിലെ സമയത്താണ് അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So based upon that, we will be drawing a diagram representation. So this is the ready state. So the new, after creating a process, it will be in the ready state. And based upon the scheduling mechanism, preemptive scheduling or any other scheduling mechanism, scheduling mechanism. So based upon the scheduling mechanism, it will be a running state, and after running, it will be again back to ready. And if there is any interrupt or any such things, it will be in blocked state, and after its completion or its termination, it will move to exit state. So this is the state transition representation of a process. Okay, so this is also called as a process life cycle. Process life cycle എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. Okay, so similarly, next we are going to discuss about task. Task എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Task is a similar method of a process. So processനും ടാസ്കും തമ്മിൽ അധികം വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. So it is another word used instead of process. Processന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ടേമിനെയാണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. And it is in real-time operating system. So real-time operating system, already I said, operating system based upon the scheduling mechanism ആണ് ഓരോ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കിന് എക്സിക്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. VxWorks, Micro, COS2. So these are the different few examples of a real-time operating system. So this one is noted all examples of a real-time operating system. So task is also similar to a process, is an executable program code which is controlled by OS. So same definition തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിന്റെ സെയിം ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ആക്ച്വലി ബോത്ത് ആർ സെയിം. ആ ടേം മാത്രമാണ് മാറുന്നുള്ളൂ. പ്രോസസ്സിന്റെ പകരം ടാസ്ക് എന്നുള്ള ടേം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ടേം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. And here also the task consists of a task control block. Process control block പോലെ നമുക്ക് task control block എന്ന് represent ചെയ്യാം. Here also there is a different types of modes: running, blocked, finished state. So here based upon the process there are different tasks, task 1, task 2, and each task consists of task control block as we discussed a process. So next is the features of a task. What are the different features of a task? So ടാസ്ക് സ്റ്റേറ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോസസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ടാസ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ടാസ്ക് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് റണ്ണിങ്, ബ്ലോക്ക്ഡ്, ഫിനിഷ്ഡ്. ആൻഡ് ടാസ്ക് സ്ട്രക്ചർ, ടാസ്ക് സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ഡാറ്റ ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടാസ്ക് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക്. പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് പോലെ ടാസ്ക് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്കും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so next we are going to discuss about the different applications and related to the task control block. Next we are going to discuss about process or task control block. Process or task control block is both the concepts are same. So what are the operations behind a process control block or task control block? So we already know that for an operating system based device that consists of a number of process or a task which is based upon the scheduling method, all the process or tasks are completed. So the OS prepares a task structure. So the operating system will prepare a task structure for the process or task control block. Okay. So availability of resource, അതായത് resource എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The input or output or any other information that need to execute the task. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ OS ഒരു task structure prepare ചെയ്യും. So based upon that, this process control block executes each task one by one. Okay. So ഈ process അല്ലെങ്കിൽ ഈ task control block രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്, PCB or PCB. So this process or task control block contains what are all the entities or entries ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. First one is unique ID. ഒരു ID ഉണ്ടാവും. Okay, it have a unique ID of the task. ഓരോ ടാസ്കിനും ഒരു യൂണിക് ഐഡി ഉണ്ടായിരിക്കും. The state of the task. State എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെദർ റണ്ണിങ്,
state or executed state or steady ready state. Okay. But the next third one is scheduling information. So scheduling mechanism will be there. Third one is registers. Registers, register contents use process use input output resources. Various peripherals, whether the peripherals are connected or not, and what are the resources allocated to it based upon the priority. Next point, memory locations, pointers, the priority level, that is very important. Whether it should be completed first or last, the priority, and last one is any other relevant information related to that. So these are the 8 things that is associated with the process control block. Okay, so there is a general story representation, PCD and PCD general representation or considered n number of process or n number of tasks, task 1, task 2, task 3, task 4, etc. Each task task ID, task state, other information, pointers, priority, things. So, what are the different task states? Task states and process states task states. So this is a pictorial representation of a task state. So there is an ideal state in which it is the task is in ideal condition. Ideal condition created the task just created a condition. Another ready state. Ready, input output resources accept and തന്നിട്ടുള്ള ടാസ്കിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ അത് എക്സിക്യൂഷന്റെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി. ആ ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജിനനുസരിച്ച് അതിനെ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സിഗ്നൽ മെസ്സേജ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലോക്ക് ടെർമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീഷനോ അനുസരിച്ച് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അത് പുതിയൊരു ടാസ്കിലേക്ക് ക്രിയേഷനായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് task. So which is similar to process. Process നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് വിച്ച് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് ടു പ്രോസസ് ആൻഡ് ടാസ്ക് പ്രോസസ് ഓർ ടാസ്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ത്രെഡ്. നോർമലി ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Which is used to establish the communication or which is used to hold two things. രണ്ട് വെവ്വേറെ സാധനങ്ങളെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് ജനറലി പറയാറ്. സോ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ത്രെഡ്സ് എന്താണ്? ത്രെഡ് ഇസ് സംടൈംസ് കോൾഡ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ വിശേഷിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് പ്രോസസ് ആൻഡ് it also consists of executable program code which is controlled by OS. Executable program codes and this thread will establish a connection between two different processes. Okay, under different processes തമ്മിലുള്ള communication establish ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് thread use ചെയ്യും. And inside that there consists of n number of threads. 1 to j threads വരെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് ഐയില് 1 to k threads വരെ ഉണ്ടാവും. Okay, so a thread is a process or a sub-process within a process that has its own programmer counter or stack pointer and its own priority parameter for scheduling. A thread based upon scheduling mechanism, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈച്ച് ത്രെഡ് ഓരോ ത്രെഡിനെയും ഒരു ത്രെഡിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഈച്ച് ത്രെഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, stack and as well as program counter, general purpose register, stack area. Okay, this is a block diagram presentation. So ത്രെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് program counter, general purpose register and stack area. So നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ഉള്ളത് ത്രെഡ് സ്വിച്ചിങ് എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ ടാസ്ക് സ്വിച്ചിങ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രെഡ് സ്വിച്ചിങ് as well as task switching? So similar to task switching, if a process consists of multiple threads, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ത്രെഡ്സ് ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് all these threads share the same address space ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what will happen? This should be interchanged. In some cases this thread switching mechanism is used to execute a process.
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് സ്വിച്ചിങ് മെക്കാനിസം ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് the process switching? Process switching means or task switching means it is involved in the overall process. ഓരോ പ്രോസസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രയോറിറ്റി ബേസിസിൽ വരുന്ന സ്വിച്ചിങ് മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Multitasking mechanismത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ടാസ്ക് സ്വിച്ചിങ്. So task switching is done for multitasking mechanism. So in which the different process or task is switched based upon the interrupt or the priority in which one should be executed first. So അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് different types of execution methods in task switching based upon the task control block. അതിൽ വരുന്നതാണ് context switching. So the context is a new task which is different, that is stopped or abandoned task. ഇതിനെയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സേവിങ് in which the task is saved, and context retrieval in which if there is a change in new task, it should be retrieve the old task. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ത്രെഡ് ടാസ്ക് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് പ്രോസസ് or task scheduling. So it is one of the important topic in a interpersonal communication method. So എന്താണ് scheduling? So before we discussing about process or task, first we discuss about scheduling. Scheduling ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? So if there is a resource, ഒരു particular resource ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. So that resource is accessed by different process at a time. അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ 4 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 4 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അറ്റ് എ ടൈം പല പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല ടാസ്ക് അറ്റ് എ ടൈം അത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഓരോ പ്രോസസ്സിന് ഇങ്ങനെ ഷെഡ്യൂളിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ റിസോഴ്സ്, അതിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പെരിഫറൽസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ ആവാം, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ based upon the scheduling mechanism, the operating system will schedule each process or task for allocating that resource. ആ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എന്ന് പറയും. ഇന്ന ടൈമിൽ മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്യുക. അത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പ്രോസസ്സിന് സമയം കൊടുക്കുക. ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് പ്രോസസ് ഓർ ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ജനറൽ പർപ്പസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയാലും റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയാലും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെക്ഷൻ. ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വാട്ടിൽ ഹാപ്പൻ? ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. സോ ദ ഓവറോൾ പ്രോസസ് ഗെറ്റ് ഡിലേഡ്. സോ എ ഷെഡ്യൂളർ ഡസ് നോട്ട് ഷെയർ എ റിസോഴ്സ്. സോ ആക്ച്വലി ഷെഡ്യൂളർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യില്ല ബിറ്റ്വീൻ ദി റിക്വസ്റ്റേഴ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഗീവ് ദി റൈറ്റ് based upon the requesting. So priority based അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ അലോക്കേഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? ഈ ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസത്തിനുണ്ട്. സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതംസ്, ഒരുപാട് അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 1-2 അൽഗോറിതംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നോൺ പ്രിഎംപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് പ്രിഎംപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. നോൺ പ്രിഎംപ്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രിഎംപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോൺ പ്രിഎംപ്റ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നോൺ പ്രിഎംപ്റ്റീവ് scheduling mechanism, there is a subclassification. Cooperative scheduling. So cooperative scheduling means each task is allowed to execute up to finishing stage. So ആ പേരിൽ പോലെ തന്നെ based upon the cooperation, each task execute based upon the scheduling mechanism. One will be execute, after that another task will second task or second process will execute, then third task. ഓക്കെ. സോ ടിപ്പിക്കൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക. ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്, ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രോസസ്സിന്റെ എന്ത് ചെയ്യും? ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ. സോ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് മെക്കാനിസം ഓർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദി ടാസ്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് SJN, ഷോർട്ട് ജോബ് നെക്സ്റ്റ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിസോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കിനെയാണോ വളരെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഉള്ളത് അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം
process ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. So what is the advantage of that? So the time consuming is less. So പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും. n number of പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം ലോങ് ടൈം ടേക്ക് ചെയ്യണതിനൊക്കെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് SJN അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. സോ അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഈസ് പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ പ്രയോറിറ്റി മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രയോറിറ്റി. സോ ദ പ്രയോറിറ്റി വിൽ ബി അസൈനിങ് ഈച്ച് വൺ. സോ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പ്രോസസ് n നമ്പർ 1, 2, 3 3 പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിന് ആയിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി കുറവായിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിനായിരിക്കും വളരെ കുറവ്. ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇന്റർചേഞ്ച് ആവാം. സോ ഏത് പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ഒരു അൽഗോരിതം ബേസിസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിനെയായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ആർ ദി 3 ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ നോൺ പ്രിഎംപ്റ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. നോൺ പ്രിഎംപ്റ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ലിസ്റ്റ്, പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെക്ഷനിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പ്രിഎംപ്റ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം. സോ പ്രിഎംപ്റ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം ഈസ് ചേഞ്ചിങ് വൺ പ്രോസസ് ഇൻ ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ്. സോ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഒരു പ്രോസസ്സ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലും മറ്റേ പ്രോസസ്സ് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സിനെ റെഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സിനെ അതിനെ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലാക്കുകയും റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോസസ്സ് വണ്ണിനെ തിരിച്ച് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രിഎംപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെത്തേഡ്. സോ അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന 1-2 അൽഗോരിതംസ് നമുക്ക് നോക്കാം. റൗണ്ട് റോബിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം ഇൻ വിച്ച് ടൈം ഷെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സ്ലൈസിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈച്ച് ടൈം ഈസ് ഷെയർഡ് എമൗണ്ട്. ഇത്ര നേരം ആ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ടൈമാണ് പ്രോസസ്സ് വണ്ണിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ആയോ ഇല്ലയോ, ഫിനിഷ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ടാസ്ക് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യില്ല. ഈവൻ ഇഫ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ 5 minutes, ഇറ്റ് ഷുഡ് മൂവ് ഫ്രം ദാറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടു റെഡി സ്റ്റേറ്റ്. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം വേറെ പ്രോസസ്സ് വരും, അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇറ്റ് ടേക്ക് മോർ ടൈം ദാൻ 5 minutes. സോ അതിനുശേഷം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് 2 അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ് 2ന്റെ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ പ്രോസസ് 1 വരികയാണ് ആ ടൈമിൽ ആ സ്ലോട്ടിലേക്ക്. എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും അത് റിസ്യൂം ചെയ്യാണ്. സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ടൈം സ്ലൈസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് preemptive priority based scheduling. Here also there is priority based scheduling and short jump mechanism, which is similar to non preemptive type scheduling mechanism പോലെ തന്നെയാണ് preemptive scheduling mechanism interest priority based വരുന്നത്. Based upon the priority we are assigning each one of the task or process should be completed first. Okay, so these are the different scheduling mechanism associated with the process as well as task.